Hello viewers, राजे چې استعمال کړو د انګلیش words په sentences کې with Pashto translation. viewers ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. word زموږ سره self معنی ده پخپله. I did it myself. دا ما پخپله کړی. دا ما پخپله کړی. بل word دی part means حصہ. It is part of my job. دا زما د کار حصہ ده. word دی got means ملاویدل. I got my mobile. ماته خپل موبایل ملاو شو. made معنی ده جوړ کړی. I made it myself. دا ما پخپله جوړ کړه. soon word دی soon معنی ده زر. soon I will come soon. زبا زر راشم. I will come soon. out معنی ده بهر. out he came out. هغه بهر راغلی. word دی there د هغوی معنی ده د هغوی. it is their house. دا د هغوی کور دی. بل word دی here معنی ده دلته. here is my car. زما ګاډی دلته دی. word دی where معنی ده چرته کوم ځای. where is my book. زما کتاب چرته دی. زما کتاب کوم ځای دی. word دی little لږ. give me a little water. مالا لږی اوبه راکه. word دی they means هغوی. they are going. هغوی ځي. word دی there معنی ده هلته. there is my car. هلته زما ګاډی دی. word دی what څه. what happened. څه وشو. څه چل وشو. what happened. was معنی ده was. he was a student. هغه یو طالب علم وو. viewers چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ او لایک هم کړئ. thanks for watching.